retrospectively, we've constructed this myth of this amazing angel visited with a supernatural talent, who then was taken away from us too soon. The phenomenon was that. Cannot somebody come into this world and go leaving behind an unbelievable amount of beauty? It's just by chance. It cannot be by chance. Penso che la musica di Mozart è senz'altro unica perché è talmente diciamo semplice e profonda che tocca l'anima e il cuore di ogni diciamo, persona sensibile. I think Mozart is the god of music. I loved him when I was a child, and I still enjoy Mozart's music as I enjoy no others. There's something special about this man, which is irresistible. The world's most famous child prodigy, Wolfgang Amadeus Mozart, was born in Salzburg on the 27th of January, 1756. His father, Leopold, was a violinist at the court of the ruling Prince Archbishop and already had a considerable reputation as a teacher. He took sole charge of the education of both Wolfgang and an older daughter, Nannerl. Both children were musical, but Leopold realized very quickly that his son's talents were quite exceptional. Mozart's first surviving composition was written at the astonishing age of only 5. Now, what's remarkable about this piece, besides its brevity, is that it changes its meter halfway through. It's in triple time for a little, and then goes into duple time. It shows no kind of focus whatsoever, and yet it's not ungrammatical. Now, what's interesting is that within several months, we do have these more famous pieces, like and that piece is perfectly formed. I mean, it can't be improved on. You may like other Mozart or Beethoven or Schubert duets more than that, but it is exactly within the style. It has the right form, and seems to have an unerring sense of what the next harmonic move is going to be. I mean, it's utterly professional. By the time Wolfgang was 6, the pattern of his childhood was set. Leopold recognized that this phenomenal talent needed training, experience, and exposure. The family set out on a series of grand European tours in which the miracle that was Mozart and the musical profession would be properly introduced to each other. English scientists, French intellectuals, crowned heads, fellow musicians, everybody was intrigued by the limitless abilities of the miniature Mozart. The ultimate child prodigy had been born. One of the insights that researchers have had is that prodigy can't exist unless an awful lot of things happen at the same time. You have to have somebody who's very talented to begin with. You have to have parents and teachers who provide an enormous amount of support. You have to have an audience that will pay attention. You have to have somebody who's a very quick study, so he or she can learn from their experiences and so on. Not enough attention has been paid to what kind of a historical milieu you need in order for there to be the recognition of a prodigy. And I think in the 18th century, Europe was becoming enough of a place where you could move from one country to another fairly easily, where people knew the several different languages which were needed, where there was enough affluence in the court so one could get together the guilders, the ducats that were needed to be able to pay for Mozart. And it's probably harder to think that that could have happened a couple centuries earlier. In the late 18th century, the musical landscape of Europe was also changing. Earlier Baroque music had been designed largely for church or court, but now the emerging middle classes created a new market for music, the public concert. Johann Christian Bach, Johann Sebastian's youngest son, settled in London, Europe's leading capital for concert life.
His new public audience demanded a distinctively new musical style. You have to appeal to the larger public, which means that you have to write music which is more dramatic, and at the same time music in which the form is easily perceptible. And what you get is forms in which, instead of this relatively level kind of tension that goes through a piece of Baroque music, you start at a low level of tension with a classical piece, and then you raise the tension that becomes more dramatic. Throughout Europe, Mozart became aware of this dramatic new classical language. When he finally arrived in London, the 8-year-old composer became close friends with J.C. Bach, and there wrote his first classical symphony. There seems to be a magic number 10. It seems to take about 10 years to get to be really good at something. And that's independent of whether it needs to be a good writer, or a good musician, or a good mathematician, a good dancer, or whatever. And Mozart's no exception, actually. The funny thing about Mozart is he started music when he was still in knickers, when he was 3 and 4 and 5, but I would say he became really an expert by the age of 13, 14, 15. He was as good as they come in the world by the age of 25, and in the last 10 years of his life, he set the standard for the future. When Wolfgang was 14, he was ready to show the world what he was made of. Leopold knew if there was one thing that would determine his son's success as a composer, it was opera. The Italians dominated the opera house, both in Italy and in Northern Europe. This is why composers like Paisiello, Salieri are there at the top of the list, and why Mozart has such difficulty competing with them. For each of his 3 trips to Italy in the 1770s, Mozart writes some kind of opera and has it performed in Milan. The first one was Mitridate Ponto, which is an opera seria where Mozart is really learning his trade, writing a serious opera in the grand manner. Mitridate was a huge success, and when Mozart was 17, the family were wealthy enough to move from their cramped 3-room flat to a spacious house in a prestigious Salzburg square. Mozart began to spend more time at home and less traveling. His apprenticeship was over, but his experience as an opera composer began to influence all the instrumental music of this period. The A major violin concerto of 1775 is now recognized as one of Mozart's first early masterpieces, and opera is the key to understanding some of its most imaginative and unexpected gestures. When the soloist first enters, it is usual to hear music the orchestra has already played, but here, the violinist begins with an entirely new idea. Now, of course, this in instrumental terms is really remarkable. In vocal terms and operatic terms, it's absolutely standard. The moment of personal privilege of the diva is shown by saying, I bow to no one, not even this orchestra. If I feel like being grand or being melancholy, the fact that you've done this splendid thing is of no importance to me. We're talking about when he's writing the violin concertos in this period of 1775. He's 19 years old, and he's writing the A major symphony. When you listen to those pieces, you can say, for what they are, they cannot be improved.
there is a slightly courtly, slightly worldly synthesis of operatic and instrumental elements. Very Italian, full of the southern sense of charm. In order for Mozart to go beyond that, his life had to be subjected to external strain. He was still, at 19, an adolescent. He hadn't fallen in love. He hadn't suffered any real trauma. For Mozart, there was certainly plenty of trouble ahead. Aged 21, he fell in love for the first time with Aloysia Weber, a 16-year-old singer who at first seemed interested, but then spurned him. And in 1778, accompanied by his mother, he set off for Paris, one of Europe's main musical capitals, where for the first time he was to encounter real personal tragedy. Mozart went to Paris because it had become clear to him and his father that he would never have a good, well-paying job in Salzburg. The idea was that Mozart should find a very good job and then bring his family to join him, and that the family should move. Mozart knew that if he were to be successful, he had to be popular, and his Paris symphony was shrewdly calculated to please its French audience. I had noticed, he wrote to his father, that all first and last movements here begin with a loud flourish from all the instruments together. So I began my finale very quietly, with just the violins, and followed that with a sudden loud passage. As I'd expected, the audience all whispered hush at the start, and then, when they heard the loud music, burst out clapping. But overall, the trip was a disaster. Mozart didn't like Paris and spent far more money than he earned. Worst of all, his mother became ill, and on the very day that he wrote to his father about the symphony's success, she died. He's writing this letter about the success of his symphony, and his mother is lying dead in the next room. It's rather horrifying, actually. But in fact, the tactical thing that this 22-year-old is trying to do is as nothing to what it means to him as an artist. And to me, I'm absolutely convinced that the wildness of the A minor sonata, which lashes out in a kind of rage of impotence, the maestoso at the beginning one imagines the fists really striking the instrument. And this sense of helplessness of this kind of music has no counterpart in what he's done before. Now, mind you, I know many people who play the piece in much more civilized fashion, but I don't think that's the point. There's something absolutely psychotic about this piece. It's absolutely terrifying, these chromatic scales, these slithering things that suck him into vortex. And the last movement with its leaping sounds in the left hand that are so difficult to play, actually. There's absolutely no counterpart to those in the music of any other composer, and they can only be understood as a paroxysm of a man who's over the edge. Nowhere in France could Mozart find the prestigious job he knew he deserved, and in 1779 he was forced to return home. How I detest Salzburg, he wrote. Salzburg is no place for my talent. It has no opera, no theatre, and even if they wanted one, who is there to sing? He'd been one of the musical glories of Europe, but now he was a mere concertmaster in the provincial Salzburg court, still living under the controlling thumb of his father. For Mozart, the answer lay just over the mountains to the east, in Vienna. Блин, я сразу вообще поражен. Никто же, как вы не имеете права вообще. Да.
Оно иначе не могло, ну не может быть, понимаешь? Только ты не обижайся ни на меня, ни на кого вообще, то есть тут нет повода бить. Так надо идти, да, жить в семью надо обратно возвращаться, как бы, с мужских странствий своих, возвращаться на беременное ложе, ну и про женщин, типа гичик были, да, и вообще в целом, неважно, то есть я не хочу ничего не уязвить, меня это вообще не касается, мне не интересно, просто, правда, это очень просто, понимаешь? Да, то есть вы в мире точно ничего не сделаете, я тебе точно говорю. Любая, то есть это просто теряешь свое время, драгоценная жизнь. Да. И не спрашивайте, да, и не надо никаких утешений, ни ложных, ни истинных. Просто можно, если можно жить в правильном направлении, понимаешь, тебе и утешаться даже не придется. И нормально, и жизнь будет хороша, и светлая, и нормально, да. Да. И я тебе точно говорю, что тут даже не то, что так вот, а как бы, ну даже если так, то все равно, то есть как бы это уж от тебя зависит. Или наоборот. Нет, да, понимаю. То есть я тебе точно скажу, это только это твое. Все остальное это мы, как бы легион всего вокруг тебя. А вот это твое точно. Да, понимаю. Да. Ладно. Ну да. Was leading Europe out of the dark Middle Ages into a new modern world, a world based on individual freedom and reason, rather than aristocratic power and the dictates of the church. In 1780, the great Enlightenment Emperor Joseph II took the Habsburg throne, and he led Vienna into one of the most exciting decades of its history. Die Bauernbefreiung initiiert. History, Berg throne. In 1780, the great Enlightenment Emperor Joseph II took the Habsburg throne, and he led Vienna into one of Ну the это most нелепо exciting звучит, да. decades Ну я of не its знаю, history. что это как вот. Ну ладно. Что надо жить просто. Вот это она и есть жизнь. Да, семья, работа, какая еще работа. Причем здесь работа? Да, понимаете. Доброта, добрость. Да. Ну ладно, мне это не касается. То есть как бы тебе очень не я понимаю, да. Какие выходы? Чего вы? Не знаю. Ну и что? Не, ну он о себе так думает просто, да. То есть, да. То есть эта парадигма не та, что женщина это мужчина и что она на каком-то месте может что-то сделать хорошее для вообще в принципе. Я не пытаюсь ничего тут навязать или ничего сказать, просто для себя этого, да. Да, то есть, да, понимаю. Что, понимаете, просто, да. Да, тут это вообще ничего не касается, тут ты ничего не сделаешь. Просто, да, понимаю. Да, понимаю тебя, так, да. Да, понимаю, что, да. Ну не к вашему, к сожалению, да. Мне не волнует, да. Die Bauernbefreiung initiiert. Hat die Rechte des Adels О, beschnitten. это тоже. То есть, да, Hat типа того, versucht, das да. Bürgertum zu Он это имеет в виду. Und da А про kam это vor вообще. allem zustatten die Zensurfreiheit, es wurde Ну, in ни Aussicht хрена, вот это, gestellt, да. dass jeder das Вы Recht что? hat, das zu sagen, was sich versucht wird. Нормально. Hat die Rechte des Adels, hat die Bauernbefreiung initiiert, hat die Rechte des Adels beschnitten, hat versucht, das Bürgertum zu heben, und da kam vor allem zustatten die Zensurfreiheit, es wurde in Aussicht gestellt, dass jeder das Recht hat, das zu sagen und zu schreiben, was er denkt. Und es ist eigenartig, dass Mozart gerade in jener Monat,
als diese Verordnung Gesetzeskraft bekam im Juni 1981, endgültig sich entschließt, nach Wien zu gehen. When the 25-year-old Mozart had been summoned to Vienna as part of the Salzburg court, he'd seized his chance. Severing all ties with his former employer, he determined to go it alone in Vienna. Already when he arrived, there was a real sense of kind of ferment going on, a sense of suddenly, it's almost like when the wall came down in Eastern Europe, and suddenly there was for a moment an enormous sense that everything was possible, and people really flocked to Vienna as the most liberal, exciting, intellectually exciting, socially exciting city in Europe. This is a splendid place, wrote Mozart soon after arriving. In my opinion, the best in the world. The first thing he finds is that the people here, the aristocracy, the patrons, treat him like an equal, and that really was what he had been looking for all the time he'd been travelling throughout Europe. Everywhere he went, he knew he was better than, a far greater person. He was never a modest man. That was one of his problems. He knew he was a far more considerable person than these kind of useless aristocrats. Within a few months of his arrival, Mozart had started work on German opera, the Entführung aus dem Serail, the abduction from the Seraglio. If you want to make it in Vienna in the 1780s, you write opera. There's no doubt about it. And if you're writing opera in the early 1780s, it has to be German opera. And there's a very particular reason for that. The emperor at the time, Joseph II, was anxious to promote opera as a national forum, a national phenomenon, a way of making a particularly German political statement. And so Joseph II had in effect thrown out the Italians from the opera house. The opera itself is what we call a singspiel, a song play. In other words, it has songs and spoken dialogue. It's not music all the way through. This was very common for German opera at the time, and very often singspiele actually have exotic oriental plots, and that's one of the issues behind Die Entführung. The plot is basically concerning a Turkish pasha and his relationships with Westerners in all sorts of interesting ways. Шестая просто. Mozart knew exactly how to write for the voice. He changed the art of singing, really. Before him, Baroque music was very much, you sang much more instrumentally, whereas I feel that Mozart turned it around, changed the whole thing, and heard everything in his head as a voice. And he wrote things very, very quickly. He was like a spring, and the music, I feel, came bubbling out of him. And that's what it feels like to sing it. Mozart found the new liberal Vienna stimulating and sympathetic. He quickly made friends with a number of its leading cultural and intellectual figures. Like many of them, he became deeply committed to Freemasonry, which, with its ideals of brotherhood and understanding, was flourishing in Joseph's new Vienna. Вот это всего лишь один единственный, а как жить надо? Жить-то как надо? Вот наши жизни, то есть не наши, которые наши, не наши, которые мы, не наши, которые там, да, политические, мы там, а вот, наши, в смысле, твои. Что за бред? Вот он это имеет в виду, да. То есть, да, как, типа того. Это она себе так говорит. Женщина тоже какую-то жизнь живет, понимаешь? Я про женщин не говорю сейчас, наверное, про них, но и в том числе. Им тоже как-то приходится жить, наверное, приспосабливаться как-то, черт их знает, непонятно. И, без умысла, я не знаю, да. Непонятно, но им тоже надо как-то жить, короче. Как вот жить-то? Нет, не как-то жить, в смысле, там, я имею в виду, да, вообще в целом. Деньги ведь не все, правильно? Это не самое главное, правильно? Да, понимаете, просто. Да, и как...
короче, денег нет и другая есть, да. Ну, на себе так думаю, наверное, да. Я не думаю, что женщина даже какая-то бесплатная работа, она женская, или там благотворительная, даже самая тупая, какая-нибудь волонтерская, какая-нибудь вообще там имбецильная врагова. Я не думаю, у них просто времени нет, в здоровом виде у них нет на это времени. Да, то есть, как бы, да, то есть, своих имбецилов вот, ну, по полкам сочетать там и чего угодно, да. Ну нет, я не шучу, я просто, да. Я имею, ну, то есть, им есть где проявить милосердие и женскость, свою женскую душу, наверное, да, как-то так, и покладистость, да, а не яшматерность, как говорится, и вообще, да. Где прожить свою женскую жизнь, каким образом, да, есть какая-то, да. Положительно, да. Чисто гипотетически, чисто ну да, понимаю там тебя. Да, страшное дело. Да. Наоборот, да. Про это вообще никто не говорит, понимаешь? Кто там, да, ну я не знаю. Специалисты по отношениям, те, что я чуть-чуть там, ну как бы, ну они вроде как специалисты по отношениям или педагогики, они про это не говорят. То есть они говорят какие-то вещи, которые, ну да, то есть, да, какие-то либо общие, либо фиг его знает. То есть, хотя они должны быть специалисты, ну, у тебя вроде как, ну ладно, они ничего не обязаны, просто как бы такого никто не говорит. Неизвестно, знают они или не знают, или им не интересно просто, или черт это знает, или непонятно. Да. И даже похоже, что они не подразумевают, что они потом скажут это когда-нибудь. То есть, если ты специалист, ты сегодня, допустим, подготовил урок, и такой, ну я потом скажу это, то есть как бы сейчас я или подготовлю, или посмотрю, какая публика, или, как бы, да, то есть как бы, чтобы постепенно, ну, да, и не то, что посмотрю, когда не в этом смысле, да, ну поймешь, короче, или подготовлю урок, или просто закину дудочку, да, а потом разберешься, да, как говорится, да, ну, типа того, не похоже, короче, на это, да, то есть ты особо не развернешься, потому что там деньги, то есть как бы так, что тебе надо, да. То есть никак, то есть заказа нету со стороны зрителя. На это, понимает. Ну а ты что, чмо что ли, как бы, с твоей стороны, что? А как оно, хорошо, а как на самом деле, вот действительно так, да, я просто понял, ну вот и все, да, понимаешь. Да, то есть, а кто еще, ну то есть, как бы, смотри, прикольно, да, интересно, это, оказывается, всем можно жить, прикинь. Просто вот, ну буквально, да, понимаешь. Без всяких страшилки. Всех мужиков запугать, всех женщин сделать смелыми, там, и активными, всех сделать смирными, покорными. Слушай, фрикадельки. Шмап, что ли? Ладно, не касается, просто. Это страшно просто, понимаешь, да, не касается. Кто за все отвечать-то будет, если ты знаешь. Можно много чего тут восклицать, как бы, да, это все. На кого ты, да? Ну да. Ну нет. Вы не умеете жить женской жизнью, наверное, просто. И наоборот, слишком много умеете, из-за этого не получается женскую жизнь жить. Слишком много, наверное, мните много о себе. Мы, мужики, как-то сомнительностью, мы умнеем, мы понимаем, что мы не самые умные. Ну, просто можно банально, на каком-то тупом уровне. Даже не обязательно тебя бить, ты такой, я самый умный, и тебя там, ты такой, может, ну ты просто обозлишься, скорее всего. Да, и все равно, то есть как бы, типа жизнь сама тебя научит, ты поймешь, что да, я просто понял уже, да. Да, это не безопасная позиция, не выживательная точно. Потому что сегодня ты самый умный, завтра умнее тебя, да. Потому что вот ты сказал, что ты, все, ты уже дурак. То есть ты уже не умный, короче. Но это не важно. То есть как бы поймешь, ум это временное, это что-то временное, которое вот действительно как бы так раз, чпань, и оно как бы все, проехали и дальше что? Проехали и все. Да, к примеру. Да. То есть, ну, как бы мы как-то с этим справляемся. Женщины, да, у женщин такой, у них другой какой-то механизм. Ну, то есть, как бы, задачи, да, счастье, эмоциональности, да. Ой,
я ничего не помогу. И все, опа, забеременела в скором времени, да. Ну, я имею в виду, кстати, замуж тебя взял, вышла. Ну, не знаю, ну, как-то, ну, так же как-то, согласись, нет? Это что-то нормальное. То есть им не обязательно, вот вообще это все не обязательно, да. Ну да, вот это да, шаг влево, шаг вправо. Да, влияйтесь. Ну можно нормально, то есть можно нормально все делать, да? A group that Mozart himself was associated with, the people he knew, and so on, were involved with a type of masonry which was very much more like a kind of literary academy, scientific academy, or whatever. They were concerned with Mozart himself was associated with the people he knew, and so on, were involved with a type of masonry which was very much more like a kind of literary academy, scientific academy. Женщинам нужны такие вопросы, что ли? Ну да. Нет, я про мужиков знаю отчаявшихся, которые типа, а зачем жить? А женщин это просто, ну, нет такого свойства у них вообще просто. У них эмоции какие-то. А могут быть негативные, типа того, да. То есть, ну да, душа, понимаю. Так ради для чего? Не знаю, для чего? Ну, не знаю, да, как да. Чтобы было добро вокруг тебя, наверное, там, типа того, да. Для тебя, на тебя направлено или да, как бы что-то такое, вот, да. Чтобы тебя обслуживали, да, как мебель, наверное, как-то, да. И любили, и нежно. Результировали. Чтобы быть одной такой особенной там вообще. Внегласность, понимает. Че там? То есть это мужское заблуждение такое. Зачем жить? То есть, ну не знаю, ладно, я смысл в том, что зачем жить? Да? Вот он о себе так думает, да? То есть, как, ну хорошо, но ты будешь вынужден все равно жить, понимаешь? Ты такой заблудился, такой типа зачем жить, зачем это все? На самом деле все, да. Ну нет, значит, ну не зачем, значит. Не то, что ты работал как бы в алкоголика рабочего ушел, а как бы просто, да, то есть, народ, значит, над собой надо работать, да, то есть, да, что надо на самом деле, то есть это все равно, да, что по сути происходит, понимаешь? Да, то есть, да, и в эти моменты хочется просто отчаяться и забыть. Понимаешь? Да. Ну вот так вот, да, кто еще будет это все нарабатывать, типа, да. Ну, и, соответственно, двигаться не в горизонтальном как-то, ну, в смысле, не в лестницу какую-то, там, иерархию чего-нибудь там, да. Начальство, какого начальника, там, самостоятельность, самофакторизоваться, да. Ну просто что, да. Ну тогда скажи, что все дела проклятые, то есть все это, я не верю в себя и в рот, как, соответственно, и так далее, да. Что все понимает, что все понимает, просто невнимательно. У женщины добра ума спрашивает. Советуйся с мамой, с
которая у них женская была. Чем ты будешь, как тебе быть мужчиной? Как тебе свою мужскую жизнь прожить? Будешь с ними ну, даже, да, понимаешь, да. Не знаю уж, вот это уже ответственность, когда ты отец, тебя спрашивают, как бы, или не спрашивают, просто, ну как ее прожить? Ну ладно, это что-то заумный да. Actually, Ну discussing как-то, questions to do with science. ну можно в общем как-то, правильно? То есть да, причем, да, то есть каким-то хорошим, да, как-то лучше, чтобы было. Friends and connections were extremely important. With no patron or employer, Mozart was now effectively the first freelance composer in Vienna's thriving modern economy. Чтобы лучше было тебе и всем, ну вообще просто, Business, his own everything. He was organising concerts, promoting them. He was getting together the subscription lists. He was running around to publishers to get works published. He was an immensely competent businessman значит нельзя. manager. Mozart's ultimate ambition was fame, honor, and wealth. Combining his skills as composer, performer, inventor, showman, and entrepreneur, he developed something new that would bring him all three: the piano concerto. He was a deeply pragmatic man. He didn't just Ну наоборот, договариваю. Вот она себе, вот наоборот, можно как-то, да, сделать себе, наверное, сделать всех людей счастливее, как добрее, чтобы было больше в мире, добра вокруг себя сделать больше, да. Понимаю. Да, чтобы добро все было, да, чтобы была она поняла, порчу свою, это сложно сказать. Ну наоборот, так да нет, понимаете, ну вот, да. Ну, значит, это недостаточно, слюбить себя, да, или чего.